kadadewenu noma sazi ukwenza namahlaya nje sihlekisane ngihlekise ngenkinga kadadewethu ngihlekise ngenkinga kamakhelwane wami sisawuyena yini lo dadewethu ukuthi udadewethu noma ngiyamazi noma ngimazi mangabele ngelela ipitikoti ngiyamqhweba yini ngithi dadewethu awuthi ukuphakamisa la khona ungasahambi kahle ngoba kumele ukuthi iba umgcini kadadewethu ngimbekela igqubu ukuthi lo bengicasulile izolo sasikushonise phi lento eseBhayibhelini lokuthi ungalali uthukuthele musukulala uthukuthelele udadewenu ulala uqumbile ukuthi umama ubengicasulile izolo uwinile ubengicasulile izolo ngisavuka nakho namhlanje isishone phi lento ukuthi siyathethelelana uthando ngempela lolu uNkulunkulu asithande ngalo silishonise phi kanti bazalwane ake ube umgcini kadadewenu ake ngithi mangabe ngikhala ngazi ukuthi mangabe ngiyangimamsabela mangabe ngiyangimamsi ngempela uyongiduduza akayi ukungikhohlisa akazi ukuthi ngithi ngiphuma ebethatha ucingo noma beshona kuWhatsApp ethi yeyini imbono mamsi yeyizimkhungethi inkinga yeyibo dadewethu nimbona nje yeyi ungazi umbone muhle kanje yeyi egqoke kahle makeupile ekhuluma ehleke emsakazweni akuzi inkinga phezukwakhe ngithi bantwana basekhaya ngithi ake sithandaneni ake ube umgcini kadadewenu be your sister keeper ukhona akekho khuluma okwakhayo enza awumbonise nje indlela lokho kusho ngaye ekhona iba proud ukusho ngaye noma engekho ake sikhulumeni izinto ezinhle ngathi sisodwa nali izwe lifa ngenxa yethu angithi umuntu osifazane umakhi wesizwe manje mangabe siqalile thina abantu besifazane waba umgcini kadadewenu angeke siphinde sishone ehlathini angeke kuphinde konakale lutho konke kuzoba kuhle ngathi esekhulekile la owesifazane uMamsabela wathi singabantu becebo ngempela singabantu becebo isizwe ngathi siyakheka isizwe ngathi siyafa ake ngibe nodadewethu othi dadewethu awuze la ke hlale phansi dadewethu awuhambisi kahle la bekunganjani dadewethu nawe dadewethu awufunda ukuboniseka phela awuyeke ukuba uMiss Know It All awuyeke ukuba uMrs Know It All awuvume phela nawe ukuboniseka ake kuthiwa mangabe kuthi uhlaliswa phansi ake uvume ukuhlala phansi yebo siyavuma unemali yebo siyavuma uyazi kodwa ngelinye ilanga awuvuma ungazi yebo siyazi ukuthi kade wena waqala ukuyihamba lendlela kodwa uvume phela ukuthi umuntu zonke izinsuku uyafunda ake sivume ukuthi emhlabeni zonke izinsuku futhi umuntu ufunda into entsha futhi ke izinto ziyashintsha usuku nosuku yebo siyavuma ukuthi wena kade waqala yebo siyavuma ukuthi wena wazi bacabanga ukuthi bayazi kanti wena wazi kangcono kunabo yebo awulithathe lo lwazi lakho uhlanganise nalolu lwami olingekho ubone ukuthi ngeke yini lukusebenzele mntakama ngoba mangabe sihlangene sihlanganisa lokwazi kwethu okukhulu kangaka bekungesenzele yini ubungcono besingephume yini nento eyodwa eyimbumba ezosakhela okungcono okunokuthi nami ngithi ngifuna ukumgcwalisela uSibanimani ngifuna ukwenza okungcono kunaye ngifuna ukuthenga imoto enkulu mina edlula ekaSibanimani ngimkhombisa ukuthi kungcono kunaye okunokuthi sikhombisana ukuthi ubani ongcono kunobani besingehlale yini phansi kulobu ngcono bethu sibuhlanganise ndawonye bese siqhamuka nento engcono yokuthi amantombazane amakhosikazi abesifazane basendaweni ewukuthi bahlanganile basebenza into eyodwa ewukuthi besingeke sihlangane yini siyeke izitokufela zokudla ke senze izitokufela zokwakhisana imizi kwesenze izitokufela zokuthenga imoto ke siyeke izinto zezikweletu ke siyeke ukuhlebana ke siyeke impahla lezi zamagama yebo zinhle zilungile ziyathandeka futhi kumnandi ukuphila impilo ephezulu besingephilisane yini yona besingevume yini ukuphila impilo engangamandla ethu sesingaze sipintsheke ngempela sipintsheke ekhoneni ngoba ngifuna ukuthi angibone uSibanibani ukuthi
nami ngiyakwazi ukuyiphila ucabanga ukuthi ungcono lo ngifuna ukumkhombisa ukuthi nami ngiyakwazi ukuyenza lento ayenzayo yindaba ke singahlangani sikhombisane kahle sihlanganise imiqondo ndawonye ukuze sibone ngempela ukuthi sizobagcwalisela thina labantu balelizwe uyazi sifuna ukuthi kulelazwe babone ukuthi yazi thina la eSouth Africa we can do it sisonke sihlangene sabantu besifazane base South Africa uyazi makuthiwa la siyoqala nansi into siyoyiqala hayi mina ngiyikoyiqala njengomamsi angiyikoyiqala njengoQueen G ngifuna ukugcwalisela umamsi cha ngiqoqa bonke abesifazane ngithi asihlaleni la nansi into ake siqaleni lento sibone ukuthi ngeke isebenze yini wena mamsi ucabanga ukuthi kwenzeke kanjani wena wini ucabanga ukuthi kwenzeke kanjani wena sibanibani uyini wena oyicontributayo hayi imali kuphela ingqondo nje zihlangene imiqondo ehlukene kuhleliwe ndawonye kuhlanganiswa singaqhamuka nokukhulu so bazalwane asifunde lento asifunde asijwayele singaya kude uyazi ukuthi lezi icagogwana esizenzayo izona ezisicekela phansi uyazi ukuthi mangase sihlaleni phansi sihlanganise omunye uza nomqondo omunye uza nale mali ekudidile wena ufuna ukusigcwalisela ngayo ibingasenzela into enkulu kabi ngale mqondo yethu thina ngoba omunye uza nomqondo omunye uza nemali siphuma nento enkulu amanye amazwe abukela kuthina ukuthi hayibo noma ezinye igodi sithi nibonile yini ekugcineni yithina sesogcina sibonisa lababanye sisibonelo esihle kuzothiwa hayibo anihambeni niye lapha yana kusibanibani aniyeni ngosibanibani nibayibonile yini ukuthi benza into enhle kanjani mangabe enza into yindaba uhlala ufuna ukushawela ihlombe wena wedwa kuthiwa hayi nimbonile usibanibani uya excela hey nimbonile usibanibani ukuthi wenzani hayibo ake sikwenzeni kanye yiba umgcini kadade wenu kuhle kulungile emehlweni ethu nasemehlweni kaNkuluNkulu ngokunjalo kuhle kufanele kulungile ake senzeni ubulungiswa kuthina uqobo senze ubulungiswa nakwabanye abantu izwe sithi lifile libulewe uba ithina sithi izwe lonakale libulewe uba uthina so namanje futhi abantu ekufanele basukume bakulungise obani ithina umuntu osifazane unamandla akekho umuntu onamandla njengomuntu wesifazane mhlazane kwasukuma abantu besifazane bayenza lento izokwenzeka uma msakanandaba ukuthi uyakwazi noma akakwazi mangabe ebona ukuthi khona into ekuwena uyakudonsa athi woza ngiyayibona lento ekuwena angikwazi ngiyakwazi kodwa woza uyenze khona lento engibonayo ngicela ukuthi uyenze uze uyikhiphe lento sihlulwa yini ke thina abanye ukwenza kanjalo sihlangane namhlanje nje bengizothi yiba umgcini kadade wenu sithandane lapha kwabase Efesu u4:32 kuthiwa asiphathane ngobumnene sithethelelane sithandane njengalokhu uNkulunkulu esithethelelile nathi ngoKristu so asingabambelana amagqubu asingagcwaliselani asithandane sihlanganeni senze izinto ngokuthandana nangokubumbana ngokuhlangana nangokwenza izinto ndawonye singaya kude ngiyabonga uNkulunkulu abe nathi ngezikhathi zonke sigcine siphephile ngokuhlangana sisonke ngisho izifo lezi ocorona nani singakunqoba ngoba ngokuhlanganisa imiqondo nakho konke sisonke sizokwenza konke kube impumelelo uNkulunkulu abe nani ngiyanithanda kakhulu God bless you. Amen. Nkosi yami weQueen G ngiyazi abantu bafisa nokulandelela ukuthi ke bangathola kuphi nasegunya zokuxhumana ninamba bangakuthinta kuyona. Ngiyatholakala ku 082 514 1006 asiphinde futhi 082 514 1006 yes ngiyatholakala epageini lika Facebook Keke Alvina Gezimane ngiyatholakala ku Instagram igama elifanayo ngiyatholakala kule number engishilo ka 082 WhatsApp na ku Telegram ngiyabonga kakhulu Sibonga kakhulu ke ukuthi nje ubusigcine usinike isikhathi sakho na next week futhi ke same time same place bese nawe futhi ngiyabonga ngokunjalo nje Nkosi yami